Ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci qui con l'ennesimo episodio di Alan Wake 2. Adesso che è il giorno 10 novembre, sono qui in live su Twitch. Oggi ho anticipato un pochettino la live alle 6:30. Ho portato anche COD. Dopo COD ho portato Alan Wake 2 e adesso ci troviamo a continuare dove siamo rimasti l'ultimo episodio, l'ultima volta. Io ho paura di quello che ne possa uscire. Buonasera. Posso mettermi qualcosa? Ah, mio Dio. Allora, ragazzi, io sono attivo, sono pronto per voi, però con calma, vi prego. Rituale pre-spettacolo? Oh, una cosa, mi rompo cazzo. Maresciallo, non ci prendi. Ragazzi, una domanda. Vabbè, ho capito. Dannazzo cazzi lì. Dovevo seguire della sala prove. Oh, atrio. Che devo seguire qui. Oh mio Dio. Merda. Oh, ma quanta gente sta? Devo scappare un attimo, girarmi di spalla. Oh, ma sei andato bravo. Ma mio Dio. Quanti cazzo ne stavano, raga? Porca puttanazza, la miseriaccia bagascia. Tanti. Che cazzo, zio. Ma tu mi stavi... Ma che mi state aspettando? Tutti quanti fuori mi state aspettando? Oh, con calma, mo vengo. Mio Dio. Ma mi volete? E non mi rompere il cazzo, allora che fanculo. Mamma mia, comunque devo ammettere. Scenario abbastanza inquietante. Ci sta. Mettila una nuova idea. Ah, ecco qui, questo è un ricordo. Che Dio. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. 666. Morirò? Sì, sì, sì. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. Morirò? Morirò. Morirò. Lo so già che morirò. Mamma mia, guarda quanto sangue. 666 di qua. Di a destra. Vorrei visitare altre stanze. Anche se devo ammettere, mi sto leggermente cagando in mano.
666 e di qua. Anzi no, più avanti. Come cazzo le fanno ste camere? E quelli 666. 667. Lo faccio, Scratch had been there. Dio. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder victim. Vi provo che la prossima volta sarei più fortunata. In the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer. Quando vuoi, Sara. Muse. That was her role in the play. The Muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery. And all leading up to him meeting his muse. Con la musa. It turns out he knew her. He had only joined the play Raga, un to momento. get to her. To murder her. Oh merda. Oh, ma apri qua. Mio Dio. Merda. I had to use the light. Comunque, siamo scappati. Off topic chiuso. The Muse was the murder victim. The final scene took place in room 108. Dai. Ma potrei... 108 abbiamo detto, giusto? Questo si può aprire? No. Scatola, possiamo metterci qualcosa che non ci serve? No, perché ci serve tutto. A parte questo che dobbiamo utilizzare, che siamo quasi morenti. Ok. 101? Perché è aperto qui? Ah, guarda che belle munizioni. Che sculata. E ammetto, sono stato molto sculato perché 108 è davanti, quindi devo cambiare la scena. Scena finale. The scene had changed. Però non così, ma culmine. Culmine. Oh mio Dio. Un disco? Ma quello era il disco del jukebox che abbiamo utilizzato nella casa. Nella casa di casa Riposo Valhalla. È quello.
This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Non c'è più la donna. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. Ok. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake. Are I still trapped? The clicker. We can. You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can Azza. find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Allora, probabilmente... Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Probabilmente lui ha vissuto... Probabilmente lui che cosa sarà successo? Essendo che Saga Anderson nella realtà, nella terza sovrapposizione, ha ucciso la tizia, la vecchia. Lui giustamente non ha visto più il disco ed è uscito a Hotel di Lusso. Ed è riuscito a vedere lei che non c'era più. Perché l'ha uccisa Saga Anderson nella realtà. Raga. Infatti adesso si vede che l'hotel sembra libero. Credo. Da brutte presenze. Avete rotto il cazzo. Raga, voglio andarmene. Posso andarmene? Sì. Ma sono salito o sono sceso? Ah, ok, così era qua. Mi sembra di qua. Vai al Parliament Tower. Così si chiama. Ok. Devo ammettere che è stato veramente cacatosso questa cosa. Non me l'aspettavo. Sì, mi sono leggermente impaurito, ammetto. Sì, sì. I was under attack from a shadow. There, but not there. Ma chi è? Mi posso che si mi vinciolano, eh?
Cazzo! Inquietante. No, da dietro qua, no, che palle. Che palle. Cioè, mi hanno ucciso dei coglioni. Mi hanno ucciso. 2000 years later. Potete salvare qui forse, perché qui c'è un posto, una safe zone. Esatto. Qui c'è una safe zone, quindi sono momentaneamente coperto. Che palle ste ombre, devo ammettere. Cazzo, c'è uno dietro. Puttana. Scendi queste scale? Niente, sei inceppato. Sì, dovrei andare per di qua. Raga, comunque questo gioco sembra... cioè, ti ci perdi proprio, porca miseria. E poi? Porta? Quanto pare porta. Ah, questo è il vicolo. Ho paura di quello che mi possa capitare in questo vicolo, ormai. Quelle cose che capitano che altro. Sembra tutto calmo, però. Boh. In chat per vedere se qualcuno dice qualcosa, no? Se tu sei poco sgamabile, colpa mia non è. Ti pare? Go to hell! Questa è casa sua. Alice had turned the bathroom into a dark room. Oh mio Dio. Aspettate un attimo. Ok. E quindi? Che dobbiamo fare? The Dark Place. Come va? Ciao, dice tutto bene a casa. Il tuo amico Barry. Tutto sto Barry chi cazzo è? Oh merda. Alice's work had
consume the apartment. The guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. He still checks in. Even after he moved out west. Ok. Ah. Tragica. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Macchina fotografica. Ah. Sì, questa zona è inquietante comunque, devo ammettere. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. 3. Questo è 4. Inquietante comunque. Behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that Potrebbe essere. vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage. Perché la luce là si accende e si spegne? Secondo me sta qualche tipo impossessata anche lei, credo. Spero di no. Aia. Ma quello è graffio. Questo è graffio. No, questo adesso è Alan. Ah, ma quella porta è la porta che sta nella casa di riposo del Valhalla. Quella è la casa di riposo. Quella è la porta della casa di riposo. Wow. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. Ah. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't ci sei stop quasi it from vicino. happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. Minchia, che It casino. was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Minchia. Cose dette e stradette. Beh, bella pomposa sta parte, raga, devo dire.
Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. E io che devo farmi capire, zio? I needed a new draft of the story. One that would get me ahead of Scratch. Possessione. Scrivi. Obiettivo, scrivi. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. Cazzo, sei inquietante sto grafico, ammetto. Oh, ma che è tutta st'acqua, raga? Con i capelli bagnati, che roba è? Boh. Parla con Dor. Che sta a succedere? I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you. Perché poi sta cosa? Someone important to me, someone you pulled into this. Il padre. Opening doors. Peeking in. Questo è padre di Saga. Through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Forse lui è il padre di Saga Henderson. Maybe you will make it through this time. Penso, non lo so. This has gone on long enough. This and our night springs, it was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Cioè, l'hai minacciato, zio Fra. Zio Fra. Whatever you say. Mio Dio, sei inquietante. Door, Zane, the masks were finally coming off.
Was it a sign I was Non posso close to uscire. escaping? I had no time to waste. Ci sono ombre. Chiusa. Hurry, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, help is also near. The door didn't seem happy to see me this time. Hearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Vorresti volare da solo, What certo punto. films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöten Yö is the most famous one, of course. Ma lui si chiama Tom. And is it true what I hear? That it's coming back to cinemas soon? Certo. Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. Ok. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi.